Why majority of the students are not getting scores in listening? ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന റീസൺസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ it will help you to boost your scores in listening. There are 11 tasks in PTE which gives scores towards listening. അതിൽ 3 എണ്ണം സ്പീക്കിങ്ങിനും 8 എണ്ണം ഫ്രം ലിസണിംഗ് ആണ്. But 5 to 6 questions ഉള്ളൂ important. The rest 5 questions are not important. ആ 5 questions ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പീക്കിങ്ങിൽ repeat sentence, read a lecture. Listening, summarize spoken text. Listening, fill the blanks, highlight incorrect words and write from dictation. So, nammal cheyendathu focus on this important question. The not important question edakkayan choichal answer short question from speaking and multiple choice multiple answer, multiple choice single answer, highlight correct summary and last select missing words. So, important questions matram focus here. The second thing is focus on the spelling. നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ചെയ്യുന്നത് എസ്സേയിൽ മാത്രമേ സ്പെല്ലിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ലിസണിങ്ങിൽ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൻ ടെക്സ്റ്റ്, ലിസണിങ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷനിലും നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡോണ്ട് ഡു എ സിംഗിൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദി അബവ് മെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബൂസ്റ്റ് യു സ്കോർസ് ടുവേർഡ്സ് ലിസണിങ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് don't try to repeat 100% of the content in repeat sentences. At least repeat 60 to 70% of the content in repeat sentence, but make sure speak clearly and confidently. And the last one is time management. Nammal time management listening it contributes more because nammal first question I summarize spoken text you have 10 minutes for one question angane 20 minutes overall time ninge kittum. ബാക്കി വരുന്ന 20 to 23 minutes you have to cover 15 to 16 questions. Again, first listening, fill the blanks, audio കേൾക്കുക, ആൻസർ ചെയ്യുക, and then move on to the multiple choice, multiple answer, multiple choice single answer, highlight correct summary, select missing words. Then വരുന്നതാണ് highlight incorrect words right from dictation. Focus on these two questions because it contributes more towards listening. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റീസൺസ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ you will get high score in listening. So, see you in next video.